Across borders abatulaba ku KYANKWANZI TV buterevu nnyo tuli maka Mzee Augstine ate wane Katanabirwa aba family eno bafumbiza muwala waabwe in this family. So I'm here with different people ngendo kubanga ate nkulaga ate wano wentudde ndine first born wa family ya Mzee Augstine amanya ajja kubaga tugamba bali e Rwanda balamusizaka bali South Africa, Kenya, Tanzania mwina batutubera bwe musinzira okuba. Thank you so much for following KYANKWANZI TV. Mr. Nsayizo kulaba. Kaleso. Mukama yebazibwe. Toyanziza. Amen. Obulambuli butya. Tuli bulungi nnyo tukiraba tusanyise nnyo. Obuliro otyo lunaku leero. Very grateful across borders of course nga boyogedde. Abavudde Kenya ku KYANKWANZI TV, abavudde Kenya, Tanzania, Rwanda. So we are very happy. Basically you're the first born in this family. What's your name? Frank Nkurunziza. Frank Nkurunziza. We are 10 children and we are alive. That is 10. Also important. Yes. That's something great. Very great. Yeah. Whenever we know, of course we are enjoying. Things are very grateful. Yeah. We are live on our TV. Yes. So we have to be very happy. Yeah. All of us are here. Yeah. We are having more than 3,000 people to attend this wedding. Basically, what are the names of your sister today you are giving away? Annette Businje. Annette Businje. Yes. But waliwo erinnya lyembayita eryewaka. Teririyo. Akoko kakamala kasinga nnyo tusanyisa. Annette Businje. You are the first born. Yes. Maka mwono. Basically, muri abaana 10 mwenna we mulinga yabazaala. Obuliro otya nga mwana ono agenda mumuwa Annette? Mpulira bulungi nnyo. Yeah. This is almost third or fourth person agenda mu maka abalala tebanaba. So ekiraga nti mpulira bulungi. Nga we nkugambye okola wedding erimu abantu 13. Across borders ne wavayo abantu nga 6. That one shows that we are very happy. You can't have all those people and you are not happy. But it also means that your dad, Mr. Augstine, he contributed, he made Yagazia boundaries. Yagazia boundaries. Ezo countries zetwogedde wagulu. Wona yatuukayo. And he has invited all those people. All those people. Look at that cost itself. Can you imagine? It is so passion. Basically, abakula ku KYANKWANZI TV batula tubaleke. Basically Annette moyo message ayingidde ekintu kipya, system mpya ya marriage. Moyo message mwa si mpya. Mzee ayina bwe yagira yatukuumamu. Ayina message gyatera tuwa. Atera gikuwanga okyali muto. Nakugamba nti no, genda osome, yiga okumanya mukama waffe, respect people. Ebyo yabitugambako nga bukyali. Ne Annette eyo message yagikipinze in her heart. Basically mostly in cattle corridor here in Uganda. Ekintu ekisinga okuba ne government yogerako ennaku zino, it's a remarriage. Mu side zaffe eno mbaddeko n'abakulembeza njawulo, RDC, Deputy Prime Minister, Nakadama n'abalala. They are talking about a remarriage. Olunaku lwali tuli wano. Annette gwe muwaddeyo, temuwaddeyo ng'ali below 18. Annette is not below 18. Omwana yasoma nga amaze amasomero, nga amaze okusoma. N'aba nga alina around 28 years. Ate nga ale marriage ekulokinga ku 18. 17 years. We don't think that one makes her to follow under that category. She's in the right direction. Okay. The age is that one. So the viewers right now, the last message to them, those who are viewers watching today. Yeah, people who are watching you now. Chembagamba kitono nnyo. Yeah. Let them enjoy. We are going to enjoy from now up to the end. Thank you so much. Nice to meet you. Abana KYANKWANZI, bana bulemezi, bana singo mwenna, njagala kubasaba okujja okutongoza KYANKWANZI TV. Enaku z'omwezi 27 mwezi ogw'omunana 2023 omwaka guno gwokka nange nja kubeerayo ku Aroma Gardens. Nja kubaayo mujje tutongoze TV eno esokubanga etuleetera enkulaakulana esinga kaawo. Nja kubaayo ng'omuntu ate nja kubaayo ne tiimu yange nga Saza FM 102.7. So mujje twesangeyo ate twongere okujaguza ebirungi n'obuwanguzi bwe tuseeko ne KYANKWANZI TV. Okay. Yeah. Aba KYANKWANZI TV baramusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina.
finally tuli waka gana maka genzalibwamu wano wa taata amaka ga Mzee Sezirayiga Augstine ye taata waffe tuli baana 10 nga wano wakugambe nenze Lastborn nabuchurwa ate katono gwe tufumbiza nzira kuye odda kuye kitegeeza nawe osuubirwa so balabi ba Kyankwanzi TV tuli Katanabirwa wetusinziira wetuzaalibwa abaana 10 5 boys 5 girls what a balance so tuli bulungi embaga yaffe abangi nabinviting ate we are already excited of what God is going to do here. How do you feel nga sister wagenda onako lwaleero? Ebintu bya marriage kubanga nze sinabiyingiramu saagala kubyogerako bingi naye kyemanyi institution eyo nungi is the best institution I have ever seen that people enjoy. Best and terrible. People enjoy it but on the condition when they know God. Marriage can be enjoyed. But if you are not in God, marriage is difficult. So chengamba aneti yesige Katonda just Katonda. Abali ku Kyankwanzi TV ndine Kazola cyali simwagala nnyo mukwano gwange ndoza abayashaga. Tumye kuba fans bayashaga. Abayashaga bangi kyemanyi bali mu kubo baja. Waliwo we bayita class 2014-2019. Tugenda balaga everything today. Class 2014-2019 we bali bagenda kubeerawo wano. So yashaga family mbalamusiza ne Kyankwanzi TV viewers mwena. Thank you for always supporting us. Yeah, true. Yes. Okay, across borders, we have so many people on Yebuchura. Mumaliriza kati kandete ate abanjagala mutoni wano nno abandali ku Kyankwanzi sibija kwanga tebanyumirwa nnyo okulaba ku mutoni however kubanga batute ebbanga lenga tebamulaba. So sigala ku Kyankwanzi TV across borders. Nanjye ndabanezero cyane hano turi mu rugo kwa Mzee Sezirayiga Katanabirwa Kyankwanzi. Turashimira abantu bose baje abaturutse Kigali abari online kuri YouTube. Turabashimira kuza mu bukwe bwacu uko ni bwiza. Turashingira mushiki wacu ko Businjaneti abantu baturutse impande n'impande abashiki benshi barisanzura ari ukuntu abantu bose bishimye. Imana ibaho umugisha. Aha ni mu rugo abantu bose bameze neza abantu bari smart barakeye. Turashimira abaturutse impande n'impande zose. Imana ibaho umugisha murakoze. Amazina nitwa Mukombozi Godfrey ndo Sezirayiga. Ndetse ndabura Christian Bukenya ambako mchalo wa Kyankwanzi district nebaza Kyankwanzi TV nti abantu tebakyalumwa nnyo wadde wakati alina TV akwata bukwasi simu ye n'alaba ebigenda mu maaso mu district mu magombolola ge mu bitundu ebyenjawulo. Mbebaza mwebale nnyo kubanga mwakankolerako emikolo giwera ate nga abantu bangamba bagiraba. Mwebale nnyo mpita bannange mwenna gye muli bana Kyankwanzi abali babakosesezaako Kyankwanzi TV abatabakozesangako nga 27 ogw'omunaana kwa Roma Gardens mujje tubeere ffenna. Sigadde Sendara Christian Bukenya mbako omukyalo wa Kyankwanzi district. Enda